Landmark Judgements in India. So the first landmark judgment is Romesh Thapar versus State of Madras. This case was held in 1950. It mainly dealt with Article 19 Clause 2, 19(1)(a) and Madras Maintenance of Public Order Act. So the court held that freedom of press is a part of Article 19(1)(a), which is freedom of speech and expression, and this case led to the enactment of first constitutional amendment 1951. That is, it included reasonable restrictions under Article 19 Clause 2. So this case is a 6-judge bench with H.J. Kania as CJI, Chief Justice of India, Justice H.J. Kania, and the dissent note was given by Fazil Ali, Justice Fazil Ali. ரெண்டாவது கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா A.K. கோபாலன் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மெட்ராஸ். இந்த கேஸும் 1950 தான் நடந்திருக்கு. இந்த கேஸில் மெயினாக டீல் பண்ண ஆர்டிகல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிகல் 14 ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி, ஆர்டிகல் 19 ஃப்ரீடம்ஸ், ஆர்டிகல் 21 ரைட் டு ப்ரைவசி, ரைட் அகெயின்ஸ்ட் ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன், ஆர்டிகல் 22 அண்ட் செக்ஷன் 14 ஆஃப் Preventive Detention Act 1950. ஆக்ட் எனாக்ட் ஆன இயர் வந்து 1950. என்ன ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன் ஆக்டோட கான்ஸ்டிடியூஷனாலிட்டி வந்துட்டு அப்ஹெல்ப் பண்ணிட்டாங்க. தட் இஸ் த கான்ஸ்டிடியூஷனல் வேலிடிட்டி ஆஃப் ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன் ஆக்ட் was upheld in favor of, அதாவது எப்போல்லாம் ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பை லா ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அப்போல்லாம் இந்த ஆக்ட் வந்து வேலிட் அப்படின்னு சொல்லி அப்ஹெல்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த செக்ஷன் 14 சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, இது என்ன டீல் பண்ணுது அப்படின்னா ப்ரொஹிபிஷன் ஆஃப் டிஸ்க்ளோஷர் ஆஃப் கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் அரெஸ்ட். ஒரு அக்யூஸ்ட் அரெஸ்ட் பண்ணுறப்போ அவங்க எந்த கிரவுண்டில் இது பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது சொல்லுது. இதை மட்டும் அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இந்த கேஸ்லேருந்து என்ன தெரியுது, ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பை லா இஸ் superior over due process of law. இது பின்னாடி மனேகா காந்தி கேஸில், மனேகா காந்தி வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா கேஸ் 1978 இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஓவர் ரூல் பண்ணாங்க. ஓவர் ரூல்டு. ஓகேங்களா? இதுலேயும் ஜஸ்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6-judge பெஞ்ச் தான். இதுலேயும் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் H.A. கானியா அண்ட் டிசென்ட் வந்துட்டு ஃபாசில் அலி. இப்போது தேர்ட் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிரிஜ் பூஷன் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் டெல்லி.
இதுவும் 1950 கேஸ் தான். இந்த கேஸில் ஆர்டிக்கிள் 19(1)(a ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன், ஆர்டிக்கிள் 19 clause 2 reasonable restrictions, section 7 clause 1 subclause C of East Punjab Public Safety Act 1949. இதில் என்ன ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படின்னா, இந்த ஆர்டிக்கிள் 19(1)(a இருக்குல்ல பார்த்தீங்களா, ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன், திஸ் மஸ்ட் கம்ப்ளீட்லி கம்ப்ளை வித் 19 clause 2, அதாவது ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். 19 clause 2ல் கொடுத்த எல்லா ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்க்கும் ஃபுல்லாக கம்ப்ளை ஆகிற மாதிரி தான் இந்த 19(1)(a இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டு, இந்த கேஸில் கொடுத்த ஆர்டர் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ப்ரெஸ்ஸை வந்துட்டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஆர்டரை வந்துட்டு கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. ரெஸ்ட்ரிக்டிங் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ப்ரெஸ். அதே மாதிரி இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா, ப்ரீ சென்சார்ஷிப் ஆஃப் மீடியா வந்துட்டு இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. திஸ் கிவ்ஸ் us a confirmation of UDHR. UDHR uphold பண்ணியிருக்காங்க, அதாவது ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஒப்பீனியன் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன். இதுலேயும் 6 judge bench, இதுலேயும் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் H.A. கானியா அண்ட் dissent Fazil Ali justice. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 4th கேஸ், ஸ்டேட் ஆஃப் மெட்ராஸ் வர்சஸ் ஸ்ரீமதி சம்பக்கம் துரைராஜன். இது 1951 கேஸ். இந்த கேஸில் சேலஞ்ச் பண்ணது என்ன அப்படின்னா, ஒரு கம்யூனல் ஜியோ அண்ட் ஆர்டிகிள் 15 ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி, ரைட் அகேன்ஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன், 19 clause 2 29 clause 2, 16 ஆர்டிகிள் 46, ஆர்டிகிள் 37 இது எல்லாத்தையும் சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் என்ன ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படின்னா, காலேஜ் அட்மிஷன், காலேஜில் கொடுக்குற அட்மிஷன் வந்துட்டு ரெஃப்யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் கிரவுண்ட்ஸ். அதாவது எந்த பேசிஸ்லனா, ரேஸ், காஸ்ட், செக்ஸ், லாங்குவேஜ், இதில் இருக்கிற டிஃப்ரென்சஸை பேஸ் பண்ணி காலேஜ் அட்மிஷன் ரெஃப்யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி போட்டு, இந்த கேஸ்லேருந்து நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்க கோர்ட் அப்படின்னா, ஃபண்டமெண்டல் ரைட் இஸ் ஓவர் டிபிஎஸ்பி. டிபிஎஸ்பிக்கும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டுக்கும் கிளாஷ் ஆச்சு அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட் தான் ஜெயிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி, ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்டில் இதுக்கும் ஒரு பங்கு இருக்குது. இட் இன்சர்ட்டட் ஆர்டிக்கிள் 15 clause 4, அதாவது சோஷியலி அண்ட் எஜுகேஷ்னலி பேக்வர்ட் கிளாஸஸ்க்கு ரிசர்வேஷன் கொடுத்தாங்க. அதுக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுக்குற மாதிரி ஸ்டேட் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது 7 judge bench. இங்கே H.A. கானியா தான் வந்துட்டு சீஃப் ஜஸ்டிஸாக இருக்காங்க அண்ட் S.R. தாஸ் வந்துட்டு ஆத்தராக இருக்கார். இப்போ 5வது கேஸ், சங்கரி பிரசாத் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா 1951. இந்த கேஸில் சேலஞ்ச் பண்ணுறது ஆர்டிக்கிள் 13 ஜுடிஷியல் ரெவ்யூ, ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்டிக்கிள் 31A 31B, லிஸ்ட் 2ல் இருக்கிற ஷெட்யூல் 7ல் லிஸ்ட் 2ல் இருக்கிற ஐட்டம் நம்பர் 18
சேலஞ்ச் பண்ணுறாங்க. இதில் என்ன ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பார்லிமெண்ட்டால் எல்லா கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே அமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பவர் இருக்குது. அதாவது அப்சல்யூட் பவர் இருக்குது. கான்ஸ்டிடியூஷன் ஹேஸ் தி அப்சல்யூட் பவர் டு அமெண்ட் தி கான்ஸ்டிடியூஷன். அண்ட் ஆர்டிகிள் 13 கீழே லான் ஒரு டேர்ம் இருக்குது. அந்த டேர்ம் does not include என்னது does not include constitutional amendment acts done under article 368 அப்படின்னு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் valid even if it abridges fundamental right. எஃப்ஆரை வயலேட் பண்ணாலும் ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் வந்துட்டு பார்லிமெண்ட் செஞ்சதுனால அது வேலிடாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் வந்து 5 judge bench with H.J. Kania as Chief Justice of India. இந்த கேஸை மறுபடியும் ஒரு கேஸில் அப்ஹெல்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த கேஸ் தான் சஜ்ஜன் சிங் vs. State of Rajasthan. நைன்டீன் 1964 அப்ஹெல்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? இப்போது 6வது கேஸ் போக போகிறோம். கமிஷனர் Hindu Religious Endowments மெட்ராஸ் vs. ஸ்ரீ லக்ஷ்மேந்திரா தீர்த்த சுவாமியார் ஆஃப் ஷிரூர் மட். இந்த கேஸ் 1954 கேஸ். இதில் ஆர்டிக்கிள் 19(1)(f ஆக்குபேஷன் ரிலேட்டடான ஃப்ரீடம், ஆர்டிக்கிள் 25, 26, 27 ரிலீஜியஸ்க்கான ரைட்ஸு, அப்புறம் ஹெச்ஆர்என்சி ஆக்டில் ஹெச்ஆர்என்சின்னா ஹிந்து ரிலீஜியஸ் அண்ட் கல்ச்சுரல் என்டவுமெண்ட்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். ஹெச்ஆர்என்சியோட செக்ஷன் 21, 30 clause 2, 31, 55, 56, 63 69 இது எல்லாத்தையும் சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. பண்ணி இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஆர்டிக்கிள் 19(1)(f இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிங்கிற டேர்முக்கு வைட் டெஃபினிஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வைடாக ப்ராடாக கன்சிடர் பண்ணணும். அதே மாதிரி டேக்ஸுக்கும் ஃபீக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது காமன் பர்டன், ஜென்ரலாக எல்லாராலையும் ஏற்றுக்கப்படுற மாதிரி இருக்கிற காமன் பர்டன், எல்லாருக்கும் அப்ளை ஆகும். ஃபீ அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்பெஷலான பெனிஃபிட்டுக்கோ இல்லை ஒரு ப்ரிவிலேஜுக்கோ நம்ம கொடுக்குற பைசா, அதுதான் ஃபீ. டேக்ஸ்னால் எல்லோரும் எந்த ஸ்பெஷல் பெனிஃபிட்டும் இல்லாமல் எல்லாராலையும் ஏற்றுக்கப்படுறது தான் டேக்ஸ். ஃபீ அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் சர்வீஸ்க்காக நமக்கு மட்டும் ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ப்ரிவிலேஜோடு நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் சர்வீஸ்க்கு கட்டுற நம்ம பேமெண்ட்டுங்கிற பேர் தான் ஃபீ. அதே மாதிரி இந்த செக்ஷன்ஸ் கீழே சொன்னேன் இல்லையா, ஹெச்ஆர்என்சியோட இந்த செக்ஷன்ஸ் கீழே நம்ம கட்டுற எல்லா ஆனுவல் கான்ட்ரிபியூஷனை வந்துட்டு டேக்ஸாக தான் கன்சிடர் பண்ணணும். அண்ட் இட்ஸ் நாட் ஃபீ அப்படின்னு சொல்லி ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தேர்ஃபோர் இந்த மாதிரி டேக்ஸை வந்துட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணுறதுக்கு லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது லெஜிஸ்லேச்சர் ஒரு ஹெச்ஆர்என்சிஇ அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்ட் மூலமாக எந்த ஒரு டேக்ஸையும் லெவி பண்ணக்கூடாது. அதோட வேலை டேக்ஸ் லெவி பண்ணுறவங்க வேலை வேற ஒருத்தவங்களோடது அப்படின்னு சொல்லி இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் கம்ப்ளீட்லி அல்ட்ரா வயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 7 judge bench. இதில் மெஹர் சந்த் மகாஜன் அப்படிங்கிற ஜஸ்டிஸ் தான் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியாவாக இருக்கார். இப்போது 7th MP Sharma vs. Satish Chandra.
1954 கேஸு. இந்த கேஸில் ஆர்டிக்கிள் 19(1)(f ஆக்குபேஷன், ஆர்டிக்கிள் 20 clause 3 ரைட் அகெயின்ஸ்ட் செல்ஃப் இன்க்ரிமினேஷன், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் அண்ட் சீஷர் ப்ரொவிஷன்ஸ், அதாவது அண்டர் செக்ஷன் 94, 96 சிஆர்பிசி கீழே. இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஹெல்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சர்ச் அண்ட் சீஷர் இருக்கு இல்லையா, இது வெறும் ஒரு டெம்பரரி இன்டர்ஃபரன்ஸ் தான். இன்டர்ஃபரன்ஸ் இன்டு ரைட் டு ஹோல்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் there is no compulsion to provide evidence under article 20 clause 3. அதனால் it does not violate fundamental right அப்படின்னு போட்டு, இதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் related to right to privacy, and it held that right to privacy cannot be construed under article 20 clause 3. அதுக்கு வேற எங்கேயாவது போகணும். இங்கே சிஜிஐ பார்த்தீங்கன்னா எம்சி மகாஜன், along with the 7-judge bench. இப்போ நெக்ஸ்ட் கேஸ் பார்க்க போகிறோம். கேஎம் நானாவதி vs ஸ்டேட் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா. 1959 நடந்த கேஸ் இது. இதில் செக்ஷன் 302, 304 IPC for murder, article 136, 161 pardoning power. இந்த கேஸில் என்ன ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, எஸ்எல்பி அதாவது ஸ்பெஷல் லீவ் பெட்டிஷனும் பார்டனிங் பவர், இது நம்ம பிபின்னு கூப்பிட போகிறோம், இது ரெண்டும் cannot operate together, ஒரே நேரத்தில் செயல்படாது. ஏதாவது ஒன்று ஃபைல் பண்ணிங்கன்னா இன்னொன்று தானாக கேன்சல் ஆயிரும். இதில் யாருக்கு இப்போ ரெண்டு இது ஒன்றா கேன்சல் ஆகாது அப்படின்னா ஒன் ஷுட் பி சுப்பீரியர் ஓவர் அதர் இல்லையா? ஸோ இந்த கேஸில் எஸ்எல்பி இஸ் சுப்பீரியர் ஓவர் பார்டனிங் பவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் ஒன்ஸ் எஸ்எல்பி ஃபைல் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் போட்ட பார்டனிங் பவர் பெட்டிஷன் கேன்சல் ஆயிரும். அதே மாதிரி ரூல் ஆஃப் ஸ்டாட்யூட்டரி கோஎக்ஸிஸ்டன்ஸ், இன் கேஸ் ஆஃப் ரெண்டு கான்ஃப்ளிக்டிங்கான லாஸ் இருக்குன்னு, அதோட இன்டர்பிரிட்டேஷன் வந்துட்டு should be restricted to its own subject and object and run parallel. இந்த கேஸோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, லாஸ்ட் ட்ரையல் டு பி ஹெல்ட் பை ஜூரி. அதே மாதிரி கில்ட்டியாக ஃபவுண்ட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் ஆஃப்டர் 3 years pardoned by Governor Vijayalakshmi Pandit. இந்த கேஸ்க்கு 3-judge bench. K. Subbarao is the author. Ninth case, Perubari Union versus unknown. 1960 case,
சேலஞ்ச் பண்ணது நேரு நூன் அக்ரிமெண்ட். அப்புறம் ஆர்டிகிள் 1 clause 3 சப் clause C 3 and ஆர்டிகிள் 368. இந்த கேஸில் என்ன ஹோல்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு, இட்ஸ் a pretty big கேஸ். இந்த கேஸில் என்ன ஹோல்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா, ப்ரியாம்பிள் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு, ஆர்டிகிள் 1 clause 3 சப் clause Cக்கு நோ பவர் டு அக்வயர் டெரிட்டரி, பவர் டு அக்வயர் டெரிட்டரி கொடுக்கல இந்த ஆர்டிக்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பவர் டு அமெண்ட் கான்ஸ்டிடியூஷன், அதாவது ஆர்டிக்கிள் 368 கீழே பவர் டு அமெண்ட் கான்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கு இல்லையா, that includes power to amend article 1 also. அதே மாதிரி ஒரு இந்தியன் டெரிட்டரியோட ஒரு பார்ட்டை செஷன் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா, எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் என்க்ளேவ்ஸ் பண்ணணும் வித் அன் அதர் பர்டிகுலர் country or neighboring country. This can be only done by a constitutional amendment act, that is by amending first schedule under article 368. ஸோ இந்தியா ஒரு டெரிட்டரியை செசேஷன் பண்ணி நம்ம வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் என்க்ளேவ்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, it can be done only by a constitutional amendment act under article 368. இந்த கேஸோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, 9th கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வந்துச்சு, நேரு நூன் அக்ரிமெண்ட் வந்துச்சு, பெருபரி யூனியனை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணி, ரெண்டால் உள்ளே இருக்கிற என்க்ளேவ்ஸ் எல்லாத்தையும் டிவைட் பண்ணி எக்ஸ்சேஞ்ச் நடந்திருக்கு. யார் கூட அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பக்கத்து நெய்பரிங் கண்ட்ரியோட எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி வித்தவுட் எனி டெரிட்டோரியல் லாஸ் ஆர் கெயின். ஸோ இது வந்து 7 judge bench with Justice Gajendra Gatkar as author. இப்போ 10th கேஸ் காரக் சிங் versus State of Uttar Pradesh 1962. இதில் Chapter 20 of UP Police Regulation ஆக்டையும், Article 19(1)D to form associations peacefully without arms, and Article 21 right to privacy. இந்த கேஸ் இந்த ஆர்டிகல்ஸ்லாம் இன்வால்வ் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, Chapter 20 என்ன சொல்லியிருக்கு, allowed for surveillance of suspects. அதாவது also known as secret picketing. சஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சீக்ரெட்டாக போய் சர்வே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பவர் கொடுக்குது Chapter 20. ஸோ இந்த சாப்டர் கீழே பார்த்தீங்கன்னா, there are 5 kinds of picketing, secret picketing. இந்த 5 kinds பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 5 kindsல ஒரு கைண்ட் வந்து டாமிசிலரி விசிட், அவங்க எங்கே இருக்காங்களோ அந்த ஏரியா வரைக்கும் போய் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கைண்ட் ஆஃப் சீக்ரெட் பிக்கெட்டிங்கை மட்டும் ஸ்ட்ரக் டவுன் பண்ணிட்டாங்க, அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல். அதே மாதிரி ஆர்டிகல் 19(21) வந்து இண்டிபெண்ட் ரைட் அண்ட் ரைட் டு மூவ் ஃப்ரீலி எங்கே வேணாலும் போகலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஆர்டிகல் 21க்குள்ளே வந்துடும். அதே மாதிரி மெஜாரிட்டி ஒப்பீனியனாக என்ன ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படின்னா,
ஆர்டிக்கல் 21 வந்து guaranteed ரைட் கிடையாது. டிசென்ட் நோட் என்ன சொல்லுங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, though Article 21 is not a guaranteed right, it is an essential part. Personal liberty. So this case or infamous judgment, because the majority opinion held that Article 21 is not a guaranteed right. Infamous judgment regarding to right to privacy. Later this case was overruled by Justice K.S. Puttaswamy case in 2017. So in the justice பார்த்தீங்கன்னா 6 judge bench with N.R. Iyengar as author and dissent given by Justice Subbarao and Shah, J.C. Justice.